Okay guys, gandang gabi sa inyo lahat. So ngayon meron kami tune-up game, GIBCO team versus SNC Engineering. So shout out Tito Mike, shout out Mark. Shoutout sa tropang 40 na sa Bulacan. Yun o, shout out daw sa mga taga Bulacan, tropang 40. Yan, so kakalabanin namin mga SNC Engineering. Sila. Yun, so yan. Naantay lang namin ma-complete yung mga players, then tune-up game na, tune-up game. So katuan lang to guys, wala namang pustahan to. Papawis lang, Papawis Gaming. So yan, so antay lang natin yung ibang players, then simulan na natin ang game. Ayan po si Christian Sabida, ang aming 6-man of the year. Hey, what's up? Boss. Ano ba kayo ba? So yung captain ball ng kabilang team, si Errol Brocal. Yan. So sila, malakas yung team nila, tuturuan nila kayo mag-basketball. So yun guys, mamaya panoorin natin yung larong Papawis Gaming.
Oh, so that's it guys. Thank you for tuning in sa Kickstart PH. Ay, ito nga pala ang best player of the game namin, si Sniper09. Alright. Oh, from Bulacan. Ano masasabi mo, Sniper09? Pinoyeros lang. Okay, range. Okay, Rachel, ba may mga gusto kong batiin? Shoutout sa mga tropang 40, SNBC at SSBC ng San Miguel, Bulacan. Yun, no? So, kamusta kayo dyan mga taga-Bulacan? Nandito yung star player nyo, si Sniper09, Michael Pranista. So yun guys, thank you. Thank you for watching. Until next time, Kicks out.